அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது பெயர் வினிஷா அருளானந்தம். சேக்கம் சமூக சேவை நிறுவனத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் நடக்கின்ற கருத்தரங்கின் தொடர்ச்சியாக 2022 மே மாதத்தின் கருத்தரங்குக்கு உங்களை மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கிறோம். I'm absolutely delighted to be the moderator for this important seminar choreographed by SACEM organization, widely known as Society for the Aid of Community Empowerment. It is a community organization that is proud to continue to empower our Sri Lankan Tamil communities in Canada and around the world to achieve heights and gather facts and clarity in climbing the ladder of success. SACEM's mission started in 1983 as a volunteer organization. அந்த காலத்தில் நிறைய Sri Lankan Tamil refugees கனடாவுக்கு வந்தார்கள். சேக்கம் வந்து நிறைய விஷயங்களுக்கு உதவி செய்தார்கள். உதாரணம், immigration procedure, temporary housing, and employment opportunities. பின்பு எங்களோட கம்யூனிட்டி பல துறைகளில் வளர்ந்து வர அந்தந்த துறைகளில் உதவி செய்தார்கள். இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கனடாவில் எஜுகேஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எடுக்கிறதுக்கு வழி செய்ய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ண ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த நிகழ்வுக்கு அட்வர்டைசிங், ஸ்பான்சர்ஷிப், லைவ் டெலிகாஸ்டிங் ரன் பண்ற மீடியா அனலை எக்ஸ்பிரஸ், பஹலவன் டிவி, IBC தமிழ், MON Tamil, Krishna Ravi, GTA Tamil TV, Yugam Vanoli, EET TV, NDTV, and Sethi.com, and எங்களோட நண்பர் தினேஷ் அவர்களுக்கும் and sponsor பண்ண the Corporators Insurance பொறுப்பாளர் திரு செந்தூரின் புனிதவேல் மற்றும் அனைவருக்கும் சேக்கத்தின் நன்றிகள். Today, we're going to give all the required information about the opportunities for international students who wish to continue their studies in Canada. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye view for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues of SACEM, who know their job and are result-oriented. I would like to go over some housekeeping items. One, if you have any questions for the panelists while the session is in progress, please put your questions in the chat. We will try to answer them during the question and answer period at the end of the seminar. Optionally, you may also email your questions to projects
sacem.ca. We value any new innovative suggestions or topics for future programs as well. So you may also insert it in the chat or email us at projects@sacem.ca. You can connect with us by visiting our website at sacem.ca or join us on social media platforms such as Facebook, LinkedIn, or Instagram. So to start off today, we'd like to welcome Vinitha Gengatharan. She is an award-winning higher education administrator with 20 years of experience in higher education administration, global engagement, and student affairs. She has extensive experience engaging in the Asia-Pacific region, including building institutional collaborations with government, industry, and institutions. Vinitha Gengatharan is currently the Assistant Vice President, Global Engagement and Partnerships at York University, where she leads the university's global engagement strategy, partnerships, and international student programs and services. She is the co-founder of Tamil Women Rising, a nonprofit organization that promotes the advancement of Tamil women. Vinitha? Thank you. Vanakkam. Hello. I'll be doing my presentation in English today, and then I will answer questions in Tamil. So thanks everybody for joining us today on this important session on international students and how to secure an opportunity to study in Canada. Canada, as you know, is a welcoming country that has over 500,000 international students studying across our vast nation. From coast to coast to coast, there are over 90 publicly funded universities. They are internationally recognized, they are high quality, they provide accessible tuition and living expenses, flexible and portable degree programs, meaning that there are flexible ways in which you can study part-time, full-time, and these degrees are portable anywhere in the world. Canada also provides you with an opportunity to work during your time at school, after graduation, as well as pathways to immigration. Canada is also a very clean, safe, cosmopolitan, and diverse country, and our campuses are incredibly diverse and welcoming. When you're looking at studying in Canada, most people often think of colleges and universities as the way to study in Canada. In fact, you can study in Canada as an international student at the elementary and high school levels. This is not something that most people are aware of. And so if you or any of your family members are looking at opportunities, it's sometimes an affordable way is to start in the elementary and high school levels. With colleges, you can study at the undergraduate and postgraduate levels. At university, you can do your undergraduate degree or graduate degree as an international student. Canada also offers private career colleges, vocational and language programs. So if you need to upgrade your skills in English, for example, you can take a language pathway and then enter university or college. When you're looking at where you're going to study within Canada and when you're thinking about selecting a school, it's very important to ensure that you are looking at a designated learning institution in Canada. You will find the status on many of our institutional websites, and it's often referred to as DLI. This is important because when you're applying for your study permit, you should be going to an institution that is designated in Canada as a learning institution for international students. Then think about
the program of study that aligns with your goals. These are your career goals, professional goals, what you've studied previously, what interests you, and make sure that you do your research with respect to the vast number of institutions and programs that are available to you, and that you find a program that matches your goals and interests, and possibly what you'd like to do in your career and your long-term goals with respect to immigration, postgraduate work, that you look at these very carefully. Research the type of institution. You should look at the program and the cost, including the cost of living, what is available in terms of your residence, your housing options. It's incredibly, can be expensive in major cities in Canada. And so that's why it's important to look at this across the country, because prices vary across the country. Tuition varies by institution. So, there are no two institutions in Canada that have the exact same rate for tuition for international students or the same rate for international programs. Scholarships are very limited in Canada for international students, and they are highly competitive. This is another reason to consider schools outside of the main metropolitan areas of Toronto, Vancouver, and Montreal. And the reason this is important also is that your chances of a scholarship might be better when you're looking at outside of these major centers where all international students typically want to go. Our Atlantic provinces, for example, offer a great deal of pathways to immigration for international students because they are looking for people. They would like nothing more than international students to come, go to their schools, and then stay as immigrants and or postgraduate work or under the postgraduate work permit, and create opportunities for both locally and globally. And so it's really important that you consider all these factors. The other piece of advice I would say is that beware of agents and agencies that guarantee admission. There are some incredible agents and agencies that provide a great deal of good support to international students. But it's so important that you look at agents who are guaranteeing you admission. No agency can guarantee admission to any student. And also, when institutions are working with agents, they typically will pay those agents directly. So there should not be what we consider double dipping. So students shouldn't pay the same agent that an institution already pays. So beware and do your homework around those areas, and work with the resources provided by the institution. Institutions have immigration advisors, academic advisors, financial aid advisors that prospective students can utilize in doing their research on what's available. And especially this will be covered in the study permit piece, where utilizing the institutional immigration advisors, and plan early on your academic and career goals while in Canada. The admissions process is an important piece to pay attention to. Admission requirements vary by institution. And again, there are no two institutions that have the same admission standards. Academic achievement and your grades are the most important factor in the application process. Students normally apply to a specific faculty. And you'll have to, when you're applying, please choose the appropriate faculty. Proof of English language proficiency also varies with institution, and particularly during the pandemic, there have been lots of alternatives to IELTS and TOEFL. So programs such as Duolingo have been used at Canadian institutions for proof of English. Supplementary information such as essays, interviews, videos may be required, but these are typically for select few programs. The application process also varies by province. So in Ontario, where we are situated, we typically apply through the Ontario University's application center. And in some cases, some universities will allow you to direct application through the university. In Canada, there are also employment opportunities while you're studying. It used to be that there are opportunities to work part-time on and off campus only. In
more recent years, there are opportunities to work outside of campus for approximately 20 hours a week. And you have the opportunity also to do co-op and internship programs, and these are typically paid programs. And after graduation, you can also work through the postgraduate work permit. And so there are a number of employment opportunities along with study opportunities while you're in, while you consider Canada. A number of resources are listed here. I can certainly put these in the chat. So EduCanada has a great deal of resources for you to review in all the ways in which to consider in your decision, all the ways in which you should consider your decision making about why you should study in Canada, what you need to do to become a student, and then how you prepare for that study permit application, and then what to do once you have all of the paperwork in place and how to transition to Canada. Immigration, Refugee Citizenship, IRCC, they also have a great deal of information on studying in Canada. And then, of course, there was the prospective university, college, or school that you are considering will have a future students website that outlines the process for how you become a student at their respective schools. Thank you. And I'm going to pass it over to learn more about the all-important study permit question. Thank you, Vinitha. That was very informative. அடுத்ததாக, we have two presenters. அவங்க சேர்ந்து சொல்ல போறாங்க. அவங்களோட பேர் Priyanth Nallaratnam. He's an immigration consultant located in Toronto, Ontario, with an educational background in public policy. Priyanth has served in the board of continuing education students at Ryerson, representing over 16,000 students as a vice president of finance and services. Through his consultancy firm, Priyanth helps immigrants settle in Canada and ensures they are connected to resources and services that would ease their transition. Priyanth strongly believes in helping communities in Toronto through education and grassroots organizing to ensure people across the city are served equally and equitably. Mayoori Malankov is a lawyer called to the bar in Ontario. She holds a Juris Doctor from the University of Ottawa and a Master's of Arts in Socio-Legal Studies from York University. In her law practice to date, Mayoori has acquired expertise in the areas of immigration and refugee law. In 2020, Mayoori joined York University as an international student advisor and immigration specialist, where her role includes providing legal advice and guidance to international students. So if we can both have you, welcome. Thank you. Just gonna share my screen here. Priyanth, you wanna take it away to start off? Definitely. So என்னுடைய பேர் பிரியந்த். நானும் மயூரியும் தான் இன்றைக்கு ஸ்டடி பெர்மிட்ஸை பற்றி ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம். நான் என்னால் எந்த அளவுக்கு தமிழில் கதைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் உங்களோட கதைக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இன்ட்ரடக்ஷனும் ஸோ மயூரியும் கதைக்க ட்ரை பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ ஸ்டடி பெர்மிட்ஸ் கனடாவில் படிப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும், ஸோ அதை பற்றி தான் நாங்கள் இன்றைக்கு கதைக்க போகிறோம். ஸோ முக்கியமாக யாருக்கு இப்போ ஸ்டடி பெர்மிட் தேவைப்படும், யார் ஸ்டடி பெர்மிட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். இப்போ ஸ்டடி பெர்மிட்ன்றது எல்லாரும் அப்ளை பண்ணக்கூடிய விஷயம் இல்லை. ஸோ அதையும் நாங்கள் கதைக்க போகிறோம். அடுத்தது வந்து ஸ்டடி பெர்மிட் பேத்வேலேருந்து பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சிக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ இதை பற்றியும் கொஞ்சம் ஒரு ஹை லெவலில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகாமல் ஒரு மேலதிகமான ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம். அடுத்தது வந்து இப்போ ஒரு லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், ஒரு லாயர் இல்லை லைசன்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் கன்சல்டன்ட் ஹையர் பண்ணுறது உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, அதை பற்றியும் கதைக்க போகிறோம். மீட்டிங் எலிஜிபிலிட்டி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ், அதாவது இப்போ நீங்கள் ஸ்டடி பெர்மிட்டுக்கு என்னென்ன ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன தேவைகள் இருக்கு, அதை நீங்கள் பூர்த்தி செய்யறதுக்கு. அடுத்தது ரீசன்ஸ் ஃபார் ரெஃப்யூசல்ஸ் அண்ட் ஹவு டு அவாய்ட் காமன் மிஸ்டேக்ஸ். இது ஒரு முக்கியமான விஷயம், எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய விஷயம். ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன். ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கூகுள் பண்ணி பார்க்க போல்ஸ்ல எல்லாம் அந்த விஷயம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 45 to 50% தான் அப்ரூவல் ரேட்.
ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு அப்ரூவல் வரணும்னா நீங்க என்ன மாதிரியான ரெஃப்யூசல்ஸை தடுக்க வேண்டும்ன்றதையும் நாங்க கதைக்க போறோம். ஸோ இப்போ அடுத்தது மயூரி உங்களுக்காக இதை எடுத்துக்கொண்டு செல்வார். எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் பிரியாந்த் சொன்ன மாதிரி 7 கோடி அளவுக்கு தமிழ்ல பேசுறேன். நாங்க சில நேரம் சொல்றது டேங்கிலிஷ் என்று சொல்றது, தமிழும் இங்கிலீஷும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி செய்யலாம். ஸோ thank you for being here today. What is a study permit and who needs one? அதாவது study permit என்றா என்ன, யாருக்கு தேவை, யார் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு? So a study permit authorizes a foreign national to stay and study in Canada. So it is a category of temporary residence in Canada. Ipo Canada ku varanda worker வரலாம், visitor வரலாம், student வரலாம். So இது வந்து நீங்க student வாரதுக்கு study permit க்கு apply பண்ணலாம். For a study permit, you have to be engaging in an academic, professional, or other educational training that is more than 6 months in duration at a designated learning institution. So Vinitha spoke earlier about what is a designated learning institution. In Canada, in order to accept international students, institutions must be designated by IRCC, and they coordinate with each province in the country, and they determine, okay, you have the appropriate designation to accept international students. People who want to study in Canada for less than 6 months, so short-term programs, do not require a study permit. But I believe most of the participants who are here today are interested in longer-term programs, so 6 months or more, which means that you need a study permit. Every applicant must meet eligibility requirements. So we're going to go over that in more detail in the upcoming slides. Study permit application prepare பண்ணேக்க online application prepare பண்ணணும். Paper application செய்யலாம், ஆனா IRCC says it is better nowadays to submit the application online. And there are also benefits to this. It is easier to keep track of the application, easier to put together the application. With the paper application also, it may take longer. So if you can submit it online, that is the best way to do so. In terms of the cost of submitting an application, for one study permit application, it's 150 Canadian dollars. You may also need to pay a biometrics fee. So if you have not ever traveled to Canada within the last 10 years, probably you have never completed biometrics. That is a separate process, and that would be $85, just to keep in mind of that fee. ஸ்டடி பெர்மனன்ட்ல இருந்து பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சி எப்படி எடுக்கிறேன்ட்டு நாங்க பார்க்க போறோம். ஸோ இது ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, இதுல கூட ஃபோக்கஸ் போடாதீங்க. இப்போ இதை நான் சொல்றதுக்கு காரணம் வந்து, அப்படி ஸ்டடி பெர்மிட் உங்களுக்கு அப்ரூவ் ஆச்சுன்னா அது மூலமா நீங்க எப்படி பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சி அப்ளை பண்ணலாம்னு. ஸோ இப்போ நார்மலி ஸ்டடி பெர்மிட்டுக்கு நீங்க படிக்க வரைக்கும் 2 இயர்ஸ்ல இருந்து 3-4 இயர் ப்ரோக்ராம் நீங்க செய்யலாம். ஸோ 2 இயர்ஸுக்கு குறைய நீங்க ப்ரோக்ராம் செய்ய குறிப்பிட்ட டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பெர்மிட் தருவீங்க. ஸோ இந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பெர்மிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க படிச்சு முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு ஒரு பெர்மிட் தருவாங்க, ஒரு ஓப்பன் ஒர்க் பெர்மிட். அது வந்து உங்களுக்கு ஒருக்கா தான் தருவாங்க. ஸோ நீங்க ஸ்டடி பெர்மிட் எடுத்து இங்க படிக்க வந்தீங்கன்னா ஒரே ஒருக்கா தான். இப்போ நீங்க திருப்பி ஊருக்கு போயிட்டு நீங்க திருப்பி படிக்க வரீங்கன்னா உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்க மாட்டாங்க. லைக் நீங்க அப்ளை பண்ணிக்க உங்களுக்கு ஒரு தடவை தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ அது நீங்க 180 டேஸுக்குள்ள அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்யறவங்கன்னா, இப்போ நாங்கள் 2 இயர் ப்ரோக்ராம் செய்யலாமா, இல்லை 3 இயர் ப்ரோக்ராம் செய்யலாமா, இல்லை 4 இயர் ப்ரோக்ராம் செய்யலாமான்னு கேட்குறேன். ஸோ முக்கியமா நீங்க பார்க்க வேண்டியது வந்து காஸ்ட்டை நீங்க பார்க்கணும். இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்ய இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட டபுளா பே பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த ரீதியில நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ நீங்க 2 இயர் ப்ரோக்ராம் எடுக்க போறீங்களா, 3 இயர் ப்ரோக்ராம் எடுக்க போறீங்களா, 4 இயர் ப்ரோக்ராம் எடுக்க போறீங்களான்னு. ஏன்னா ஒரு 2 இயர் ப்ரோக்ராம், ஒரு போஸ்ட் கிராட் ப்ரோக்ராம் முடிக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு $25,000 வரைக்கும் உங்களுக்கு முடிய சான்ஸ் இருக்கு. அடுத்தது நீங்க பேச்சுலர்ஸ் பண்ண போறீங்களா, இல்ல போஸ்ட் கிராட் பண்ண போறீங்களா, இல்ல ஹை ஸ்கூல் படிக்க போறீங்களா? நான் உண்மையா ஹை ஸ்கூல் செஞ்சது இல்லை. பட் நான் ஹை ஸ்கூல் இப்போ இன்டர்நேஷனல் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஹை ஸ்கூலுக்கு கூட நீங்க பே பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும். என்னடா இப்போ இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே வரைக்கும் இங்க இருக்கிற பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸோ கெனடியன் சிட்டிசன்ஸோ படிக்க அவங்க கட்ட தேவையில்லை. பட் இப்போ இதே இது நீங்க வெளிநாட்டுல இருந்து வரதா இருந்தா நீங்க கட்டக்கூடியமான சாத்தியக்கூறுகள் நிறையவே இருக்கு. நீங்களாவே இப்போ TDSBலயோ இல்ல ஜூர்ஹாம் ஸ்கூல் போர்ட்லயோ நீங்க போய் கூகுள் பண்ணி ஓகே இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா வரணும்னா என்ன செய்யணும்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்போ போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பெர்மிட்ன்றது
அது 8 monthsல இருந்து இப்போ நீங்க மினிமம் இப்போ 2 years கீழே படிச்சீங்கன்னா நீங்க படிக்கக்கூடிய காலத்துக்கு தான் கொடுப்பாங்க. ஆனா 2 yearsக்கு மேல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் 3 year தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுல இருந்து நீங்க யோசிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா உண்மையாவே 3 year ப்ரோக்ராம் பண்றது வர்த்தா இல்ல 4 year ப்ரோக்ராம் பண்றது வர்த்தா, அதாவது பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சின்ற ஒரு இது உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா. பட் உண்மையாவே நீங்க படிக்கிறதுக்கு லைக் படிச்சுட்டு நான் திரும்பி ஊருக்கு போறேன் அந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்துல பாக்க நீங்க ப்ரோக்ராம தான் பார்ப்பீங்க. நீங்க வந்து பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சி கோல்ஸை பார்க்க மாட்டீங்க. அடுத்தது வந்து இப்ப இந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பெர்மிட் கிடைச்சோடனே இதுல இருந்து நீங்க எப்படி பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சிக்கு போறது. ஸோ முதல்ல நீங்க ஸ்டடி பெர்மிட் எடுப்பீங்க. அந்த ஸ்டடி பெர்மிட்டை பேஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பெர்மிட் எடுப்பீங்க. அந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பெர்மிட்ல இருந்து தான் நீங்க அடுத்தது உங்களோட பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சி பாத்வே இருக்கும். ஸோ அந்த பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சி பாத்வே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ். பிகாஸ் இப்போ கனடால வந்து ஃபெடரல் லெவல் இமிகிரேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு, ப்ரொவின்ஷியல் லெவல் இமிகிரேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு ப்ரொவின்ஸ்லையும் they have like different immigration programs, right? They have something called provincial nomination and they have like couple of like streams under that. அதே மாதிரி ஃபெடரல்லையும் there's different streams. ஸோ உங்களோட ப்ரொஃபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அதாவது நீங்க என்ன படிச்சிருக்கிறீங்க, ஊர்ல வேலை செஞ்சீங்களா, ஊர்ல என்ன வேலை செஞ்சீங்க, அந்த வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்க எடுக்கலாமா. ஏன்னா சில ப்ராவின்சஸ்ல வந்து சில ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஆக்குபேஷன்ஸ் கூட தேவைப்படும். சில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோவா ஸ்கோஷியால கூட டாக்டர்ஸ், ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ சஸ்காட்வான்ல வந்து வேற மாதிரியான தேவைகள் இருக்கு. இல்லைன்னா நீங்க யூகான் இந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு போனீங்கன்னா அங்க வேற மாதிரியான தேவைகள் இருக்கு. ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்லி உங்களோட ப்ரொஃபைல், உங்களோட படிப்பு, உங்களோட லைக் நீங்க ஊர்ல லைக் என்ன ப்ரொஃபஷன்ல இருந்து நீங்க இங்க என்ன ப்ரொஃபஷனை கண்டினியூ பண்ண போறீங்க, இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பட் இதை நாங்க சொல்றதுக்கு காரணம் வந்து ஸ்டடி பெர்மிட்ல இருந்து இங்க வந்த பிறகு இதை ஃபோக்கஸ் பண்றதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. பட் இப்ப நாங்க உங்களுக்கு சொல்றது என்னன்னா இந்த பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சியை பத்தி இப்போதைக்கு திங்க் பண்ண வேணாம். ஸோ இப்போதைக்கு ஸ்டடி பெர்மிட்டை பத்தி மட்டும் நாங்க கூடுதலா கலைப்போம். அடுத்தது மயூரி கண்டினியூ பண்ணுவோம். Okay, so now we're going to first start by talking about when you're preparing your study permit application, should you hire a legal representative? So a legal representative means what? Could be a lawyer, licensed immigration consultant, a paralegal in Ontario, for example. So you want to check if the person is licensed and experienced in immigration law. For a study permit application, you're not required to hire a legal representative. அதாவது நீங்க lawyer இல்லாட்டி immigration consultant hire பண்ண mandatory இல்ல. ஆனா நாங்க ஏன் recommend பண்றோம்னா a legal representative can guide you in the process. They will have familiarity with the study permit application process. They will have experience and access to tools that normally are looked over by the applicants. So some of the examples that Priyanth, for example, is going to share later today is based on his own experience, his own work with study permit applications, with specifically Tamil applicants from Sri Lanka or those who are residing elsewhere. So in that sense, he has an awareness of what aspects of the application that you should be focusing on based on your profile, and knowledge about how to proactively address common reasons for refusal. Study permit application podeka the 100% guarantee varadu. But a licensed representative will know what are the requirements. What is the Colombo Visa Office looking for when they're looking at an application? What are the problems and the issues to overcome in that process? So it's important that you consider if you're able to afford a legal representative, able to put some money aside for this, we do highly recommend doing that. The other important thing to notice is that there is lots of information on the internet. Internetல இருக்கு இப்படிதான் ஸ்டடி பெர்மிட்டுக்கு அப்ளை பண்ணணும், எல்லாட்டி உங்களோட ஃப்ரெண்ட், அங்கிள், ஆண்ட் சொல்லுவீனம் எந்த ஸ்டடி பெர்மிட்டுக்கு இப்படி செய்த நான், எல்லாட்டி எந்த இமிகிரேஷன் விஷயத்துக்கு இப்படி செய்த நான். Everyone good intentionோட
உங்களுக்கு சொல்லுவீனம் தங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி. ஆனால் immigration law is very unique to each applicant. So this is why it's important that you, if you can, receive information from someone who's licensed and experienced. I also wanted to highlight Vinitha's point earlier that your institution that you're applying to should have licensed immigration representatives who can assist you. So for example, at the university that I work for, at York University, I am there as an immigration advisor, and we do provide guidance. We don't represent students, but we do provide them with considerable guidance on what to look for and how to prepare a strong study permit application. And Priyanth will mention a bit more about how to spot other issues in this regard. ஸோ இப்போ முக்கியமான விஷயம் வந்து இப்போ நான் முழுக்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ஜஸ்ட் ஆன் த ஸ்டடி பெர்மிட்ஸ். ஸோ என்னட்ட கிளைண்ட்ஸ் 90% ஆஃப் த கிளைண்ட்ஸ் என்னட்ட வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களான்னு. நான் ஸ்கூலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற கிடையாது. I have partnered with like different third parties where they help with schools and they come to me. Specifically, I have like a portal that helps with like, apply for schools, and then you come to me. I refer people to schools, go directly to schools and come to me for study permit. But with that said, there are people who works on school applications at the same time and do your study permit. Now அவங்க செய்யக்க அதெல்லாம் எப்படி வரும்னா schools வந்து they work on a certain percentage of commissions, right? So and for a lot of people that's an incentive. So when you go to apply பண்ணீங்க அவங்கள்ட்ட நீங்க study permit நீங்க அப்ளை பண்ணிக்க அவங்க சில நேரம் சார்ஜ் பண்ண மாட்டீங்க, சில நேரம் வந்து ஓரளவு சார்ஜ் பண்ணுவீங்க. பட் இதெல்லாம் நீங்க பார்த்து அப்ளை பண்ணணும். காரணம் என்னன்னா study permit applicationum school applicationum are two different things. நீங்க ஸ்கூல் அப்ளிகேஷன் கிடைச்சோன்னு உங்களுக்கு ஸ்டடி பெர்மிட் அப்ளிகேஷன் கேரண்டி கிடையாது. அடுத்த முக்கியமான விஷயம் வந்து உங்க நாட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அப்ரூவல் ரேட்ஸ் இருக்கிறது. இப்ப இந்தியாவுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் 70%, over 70% of the applications get approved, but at the same time Sri Lanka வந்து it's only over 45%. So there's a lot of things that goes into it. அடுத்து நீங்க முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து நீங்க ஹையர் பண்ற ஆட்கள் வந்து are they like a licensed consultant, right? If they're not licensed, they cannot practice. And especially if they're a lawyer in Sri Lanka, they're not licensed to practice in Canada. So these are two different categories. Like only lawyers licensed in Canada will know how Canadian law works. So Canada வேலை செய்யற லாயர்ஸுக்கும் லைசன்ஸ் கன்சல்டன்ட்ஸ்க்கும் மட்டும்தான் கனேடிய சட்டத்திட்டங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவீங்க, ரைட்? அடுத்தது இப்போ உங்களுக்கு இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் வரைக்கும் ஸ்டடி பெர்மிட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாங்கள் வந்து கூடுதலாக இப்போ ரெஃப்யூசல்ஸோ அதுவோ இதுவோ இதெல்லாம் என்கவுண்டர் பண்ணிக்க ரெஃப்யூசல்ஸ் வந்து இமிகிரேஷன் கன்சல்டன்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணிடலாது. ஸோ தட்ஸ் another thing. என்னால வந்து ரெஃப்யூசல்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணிடலாது. ரெஃப்யூசல்ஸ் அது ஃபெடரல் கோர்ட் matters, and immigration consultants don't handle federal court matters. It's the lawyers that handle the federal court matters. So if any immigration consultant says that, hey, you know what, we will deal with you, that's a complete first red flag. The second red flag, 100% guarantee. No one can tell you that there's a 100% guarantee because each application is very, very, very unique to you. In fact, based on your personal circumstances, when you do like, the statement of purpose or letter of explanation, it pertains basically just to you, no one else. So உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கிடைச்சிருக்கும்ன்றதுக்காக உங்களுக்கு கிடைக்கும்ன்ற guarantee, there's no correlation, right? There's nothing that's related. So if someone says that, oh, hey, I got it like easy, you can get it too, don't believe that. Work your own application, talk to your representative, and make sure they're licensed, right? Like even myself, when I'm doing a lot of applications, we look at case laws, right? Lawyers and legal representatives, they look at case laws. And case laws are something that every day, I spend my time reading case laws. Lawyers spend their time reading case laws, right? So this is our field. We here are, we are accountable people. So that's why when you're hiring like legal representatives, make sure they're licensed. Make sure this is their field of work, so you go forward with that. One specific case I would point out is I get a lot of people who come to me saying that, oh, like இங்க வந்து எனக்கு இவர் ஹெல்ப் பண்ணவர், அதுல வந்து ரெஃப்யூசல் வந்துட்டு உங்களால ஏதாவது செய்ய முடியுமான்னு. So like when you get the first refusal, it's really hard to like do your second application because now you have to address ஏன் உங்களோட முதல் அப்ளிகேஷன் ரெஃப்யூஸ் ஆனதுண்டு, right?
So things like this really, really impact your application. So please make sure your first application, if you're going to hire a legal representative, talk to them, find out about them, right? Lawyers have the Law Society of Canada, where they have a list of licensed lawyers. We have something called CICC, which has a list of licensed consultants that you can check through. So that's pretty much it. Now passing on to Mayoori. Thank you. Okay, sorry, I'm just going back. Okay, so in the time we have left, we want to give you a general overview, high-level overview of what the study permit application process looks like and some of the major components to consider as you're preparing your study permit application. So first stage is preparing and submitting the application. So in terms of the preparation of the present application itself, it's going to require, filling in documents, standard documents. You're going to have to get some supporting documents. We're going to talk about the function and purpose of a study plan. And of course, you're going to make your payment. Then there will be specific requirements such as a biometrics, a medical exam. And if all goes well, we are hoping that your final decision is a positive one. And then you will receive a letter of introduction in order to come to Canada to study. And Sri Lanka is a visa requiring country, so you will be asked to send in your passport so the Canadian visa can be placed in your passport. So in terms of the eligibility requirements, there is a longer list on IRCC's website, but we are focusing here on the core components of a study permit application. Firstly, establishing yourself as a genuine student. Secondly, demonstrating family ties and country ties and proof of financial sufficiency. So there are a number of documents that are going to come together to support these core components and demonstrate to the IRCC officer who is reviewing your application that you meet the eligibility requirements to study in Canada. So establishing that your true intention is to study in Canada. What do we mean by that? This is really important for students applying from any country. It is a requirement for students applying from any country to establish that they are a genuine student. But for Tamil students who are applying from Sri Lanka or other countries of residence, but specifically Sri Lanka, this is very important because of our history, which is ongoing in terms of coming to Canada to seek refugee protection. There is a the political context in which Sri Lanka continues to be in is a difficult one, right? And so this is part of, it is not legally, an IRCC officer should not be looking at an application and saying, oh, the applicant is from Tamil person from Sri Lanka, no way, we're declining this. Legally, they should not be doing that. However, they are allowed to use that context to inform their decision. So the fact of the matter is that applicants, Tamil applicants from Sri Lanka do need to work harder than I think some other counterparts to show that their true intention is to actually study in Canada. So how do you show this? You want to do this by explaining through your study plan as well as your supporting documents. Why do you want to study at the Canadian institution that you've applied to? How will studying in Canada help you in developing your career? Why can't you study in your home country? So why aren't you studying in Sri Lanka or maybe even India or another country that is closer than Canada? You want to make sure that you are demonstrating to the IRCC officer that you have really thought through, you've done your research, you're making this as a very careful and informed decision. I want to share the local visa office requirements for Colombo to show you because they actually have questions that are specifically laid out about this. Just give me one moment. Okay, so these are the study permit instructions for the Colombo visa office. Every country has, most countries will have a separate guide like this. And in addition to IRCC, Immigration, Refugee, Citizenship Canada, that's the acronym, in addition to IRCC's requirements,
for documents that you should submit with a study permit application, each visa office may have its own separate instructions that mention things like what kind of financial documents do they want? Do they want any additional documents? They will specify certain things in these visa office instructions. Interesting to note about Colombo visa office instructions, they don't say anything else except about the study permit questionnaire. So if you remember earlier, I mentioned a study plan. What is a study plan? It is a statement about 1 to 2 pages where the applicant is going to explain why do they want to study in Canada? Why have they, not just Canada, but the institution that they've been accepted to, the specific program that they have applied to, does it make sense for them in terms of their educational progression? Does it fit logically with the previous step? And if it doesn't, are they explaining why? And so there's a number of things that you're going to address in this study permit application. And I thought it was interesting that Colombo visa office instructions actually includes this questionnaire. So just quickly to read some of these questions, they say, have you applied through a student agent or a representative? If yes, please provide the detail of the agent's name, address, and phone number. If the agent is in Canada, please provide their CSIC number. I think that would either be their Law Society number if it's a lawyer, or their immigration consultant number if it's an immigration consultant. Why did you select your proposed course and how did you find out about it? How long will the course take to complete? Is English your first language? If not, please provide any details of qualifications obtained. Why have you chosen to study abroad? How does this differ from similar courses available in Sri Lanka? So as you can see, these are very detailed questions. They want to know, have you done your research? Have you thought about this thoroughly? And can you demonstrate that by answering these questions? So you can answer them in these text boxes here, but you can also format that in a study plan. Again, this is something that a licensed representative can assist you and guide you in preparing. So I'm just going to go back to the presentation screen now. Yes, so exactly, a well-written SOP, which is a statement of purpose, which is what I just reviewed. Off to you, Priya. So இப்போ அடுத்தது முக்கியமா இப்போ நாங்க பார்க்க போற விஷயம் வந்து home ties and family ties, country ties and family ties. இது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். அதுவும் நீங்க ஸ்ரீலங்கால இருந்து அப்ளை பண்ணிக்க இதெல்லாம் நீங்க வெரி 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 நுணுக்கமா நீங்க அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஸோ இப்போ கண்ட்ரி டைஸ்ன்றது நீங்க முடிச்சுட்டு நாட்டுக்கு திரும்புவீங்களா? ஸோ நாட்டுக்கு நீங்க திருப்பி போறதுக்கான விஷயம் அவங்க பார்க்கறது, நாட்டில் உங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கா, அசெட்ஸ் இருக்கா, அந்த நாட்டோட ஸ்டெபிலிட்டி பார்க்குறவங்க. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த டைம்ல இப்போ ஸ்ரீலங்கால நிறைய ப்ரோட்டஸ்ட் நடக்குது. ஸோ இங்க இருக்கிற விசா ஆஃபீஸர்ஸ் பார்க்கல, இப்போ ஸ்ரீலங்கால வந்து ப்ரோட்டஸ்ட் நடந்து நாளைக்கு ஏதாவது பெரிய இஷ்யூ ஏதாவது நடந்ததுன்னா உங்களால திருப்பி நாட்டுக்கு போயிடலாது, ரைட்? ஸோ அதையும் ஒரு க்ரூஷியல் ஃபேக்டரா பார்ப்பினோம். So அடுத்த relationship with other institutions in your home country. அதாவது இப்போ நீங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட், பிசினஸ், அசெட்ஸ் இதெல்லாம் டிக்ளேர் பண்றதை தாண்டி இப்போ உங்களோட நாட்டில் இருக்க இப்போ நீங்க சர்ச்சில் வாலண்டியர் பண்றீங்களா, இல்ல அங்க இருக்கிற டெம்பிள்ஸ்ல உங்களோட டைஸ் இருக்கா, இல்ல என்ஜிஓஸ்ல வாலண்டியர் பண்றீங்களா, இதெல்லாம் நீங்க காட்டணும். காட்டுறதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னா, அந்த நாட்டுல நீங்க எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யறீங்களோ அவ்வளவும் இந்த விசா ஆஃபீஸர் காட்டுது. ஓகே, இவர் வந்து அங்க கூடுதலா செட்டில் ஆயிருக்கு, படிச்சு முடிச்சுட்டு திருப்பி போயிருவாரு, ரைட்? அடுத்தது ஃபேமிலி டைஸ். ஸோ ஃபேமிலி டைஸ்ன்றது இட்ஸ் ஈவன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த நாட்டுல ஃபேமிலி இருக்காண்டு பாக்குறவங்க. ஸோ ஃபேமிலி என்றா ஐயா உங்களோட ஸ்பவுஸ், அதாவது உங்களோட கணவன் மனைவி, அடுத்தது உங்களோட பிள்ளைகள், உங்களோட பேரண்ட்ஸ், உங்களோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், சில நேரம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் ரிமெம்பர், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் யுவர் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் டைஸ், ரைட்? யுவர் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் டைஸ் ஆர் யுவர் ஸ்பவுஸ், சில்ட்ரன், parents, grandparents. And when I say friends, you have to show how your friends are tying you down. அதாவது உங்களோட நண்பர்கள் எந்த அளவுக்கு ஊர்ல வந்து உங்களை வச்சிருக்கிறாங்க. ஏன்னா நீங்க எழுதுல லெட்டரை பொறுத்து தான் இருக்கு. அந்த லெட்டர்ல வந்து ஓகே, இப்போ நீங்க let's say parents இருக்கிறாங்க. ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ரைட்? I had someone that came to me and said that, நான் துபாயில வேலை செஞ்சவர், அவரோட ஃபேமிலி வந்து அம்மா வந்து ஊர்ல இருக்கணும், ஆனா அவர் கூட டைம் துபாயில தான் இருந்தவர். அவர் லெட்டர் எழுதி இருக்க சொல்லியிருக்கிறார், நான் வந்து துபாயில இருக்கிறத நான் மிஸ் பண்ணல, ஏனண்டா அங்க இருக்கிற ஃபேமிலி மேக்ஸ் மீ ஃபீல் லைக் மை ஃபேமிலி பேக் ஹோம், ரைட்?
ஸோ நீங்க இப்படி சொல்லிக்க வீஸ் ஆஃபீஸர் என்ன பார்ப்பார், ஓகே இவர் வேலை செய்யற டைம்லயே துபாயில இருக்க ஸ்ரீலங்காவை மிஸ் பண்ணல, அப்ப படிக்க வரைக்க மேபி ஹி வில் நாட் கோ பேக் ஹோம், ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் நீங்க பார்த்து அப்ளை பண்ண வேண்டிய விஷயம். அடுத்ததாக இப்ப நான் ரெஃப்யூசலுக்கு போக போறேன். காரணம் என்னன்னா, இப்ப ரெஃப்யூசல்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ முதலாவது ரெஃப்யூசல் பாத்தீங்கன்னா, based on the purpose of your visit. Mayoori, can you go to this next slide if you don't mind on refusals? Thank you. So முதலாவது refusal, so இதுதான் கூடுதலா நிறைய ஆட்களுக்கு வாருது. அதாவது நீங்க படிக்க வாரதுக்கான காரணம் இல்லைன்னு சொல்றது. Again, going back to what Mayoori said, you have to have a very strong statement of purpose. If you don't have that, this is the most likely refusal you will get, right? அடுத்ததாக, based on your personal assets and financial status. So இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் பிளஸ் நீங்க டாக்குமெண்டேஷன், உங்களுக்கு பேங்க்ல எவ்வளவு காசு இருக்கு, நீங்க இங்க டியூஷன் ஃபீஸ் கட்டிட்டீங்களா, பிளஸ் இங்க இருக்கிற பேங்க்ல காசு போட்டிருக்கீங்களா, இதெல்லாம் அவங்க பார்க்கணும். இதை நீங்க ஒழுங்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வடிவா டாக்குமெண்டேஷன் காட்டேலண்டா it becomes very very problematic. Next slide please. Thank you. இது வந்து usually இதை நான் பார்த்ததில்லை. அந்த first your proposed studies are not reasonable என்றது பார்த்ததில்லை. You only get that if you make a very very bad SOP, right? So you wouldn't see that first statement unless your SOP was like terrible. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா, sufficient family ties in Canada. இப்போ ரீசெண்டா 2021ல ஒரு கேஸ் ஒன்று வந்திருக்கு. ஃபேமிலி டைஸ் அவங்க ஒழுங்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ரெஃப்யூஸ் பண்ணலண்டா, you could basically fight that back, right? But my recommendation is to explain your family ties better. So இதுல அடுத்தது குறிப்பான விஷயம் என்னன்னா, உங்களோட ஹோம் கண்ட்ரியில இருக்க ஃபேமிலி டைஸ் தான் நீங்க எம்பசைஸ் பண்ணணும். ஸோ ஊர்ல அம்மா இருக்கிறாங்க, ஊர்ல அப்பா இருக்கிறாங்க. ஸோ உங்களோட அம்மா நீங்க திருப்பி பார்க்க போகணும். ஸோ உங்களோட அம்மாவுக்கு நீங்க தான் சென்ட்ரல், உங்களோட ஃபேமிலிக்கு நீங்க தான் சென்ட்ரல். நீங்க இல்லைன்னா உங்களோட ஃபேமிலி வந்து லைக் என்ன சொல்றது, ஸ்தம்பிச்சு போயிடும். ஸோ உங்களோட ஃபேமிலி உங்களை மிஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்க திருப்பி திருப்பி எடுத்து காட்டணும். அடுத்த முக்கியமான விஷயம், கனடால உங்களுக்கு கூட ஃபேமிலி டைஸ் இருந்துச்சுன்றாலும் ரெஃப்யூசல் வாரதுக்கான காரணம் இருக்கு. The next one is current employment situation. So employment situation என்று பார்க்க முக்கியமா நீங்க பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து, நீங்க 25, 30 லைக் 30க்கு அப்புறம் படிக்க வரைக்க தான் இது உங்களுக்கு கூடுதலா அப்ளை ஆகும். அதுவும் ஸ்ரீலங்காண்டு வரைக்க கூடுதலா ஓகே நீங்க 25, 26ல நீங்க அப்ளை பண்ண போறீங்கன்னா உங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் பார்ப்பீங்க. ஓகே உங்க ஊர்ல எம்ப்ளாய் பண்ணிருக்கிறாங்களா அப்படின்னா, எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெட்டர்ஸ் இருக்கா, பே ஸ்டப்ஸ் இருக்கா, இன்கம் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கா, ஸோ இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க. ஸோ இட்ஸ் a realistic expectation. ஸோ குறிப்பா நீங்க 35 வயசு 30 வயசுக்கு மேல வாரீங்கன்னா எதுக்காக கனடா படிக்க வாரீங்க? நார்மலா 30 வயசுக்கு மேல யாரும் படிக்கிறே இல்லை, right? Unless it's like masters, PhD or like a specific postgrad program. So இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் நீங்க சூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா obviously you have to give that explanation, right? So best advice is, if you're above 35, study permits are going to be really really hard, especially நீங்க ஸ்ரீலங்கால இருந்து அப்ளை பண்றதாக இருந்தா. அப்படி அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெட்டர், pay stubs, even like reference letters from your employers, previous employers, that would be like very very helpful in making your application package. I guess that's pretty much it. Is there any more refusals? The next one. Yeah, I think there's one more. So this one is it's very very similar to the previous one. முதல் ஸ்லைட்ல வந்தது, உங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸ் காட்டேக்க நீங்க வந்து படிச்சுட்டு பிளஸ் வேலை செய்ய போறேன், இதுக்கான விஷயங்களை நீங்க வடிவா காட்டணும். நீங்க ஓகே என்னட்ட $60,000 காட்ட முடியும், நீங்க காட்டக்கூடாது, ரைட்? ஸோ ஓகே படிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க, உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டருக்கு எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ண போறீங்க, உங்களோட செகண்ட் செமஸ்டருக்கு எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ண போறீங்க, சப்போஸ் அந்த ஸ்பெண்டிங் பத்தேலண்டா நீங்க செகண்டரி ஃபண்ட்ஸ் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண போறீங்க, அந்த ஃபண்ட்ஸுக்கான டாக்குமெண்டேஷன் என்ன, இவ்வளத்தையும் யூ ஹாவ் டு மேக் இட் as a supporting documentation and address it in your cover letter very very precisely. அடுத்தது வந்து உங்களோட நாட்டில் இருக்க ஸ்டேட்டஸ். ஸோ இது கூடுதலா அப்ளை பண்றது வந்து நீங்க ஸ்ரீலங்காக்கு வெளியே இருக்கிறீங்க, ரைட்? இப்போ ஆஸ்திரேலியால இருக்க நீங்க அங்க ஒர்க் பெர்மிட்ல இருந்தீங்கன்னா அந்த லீகல் ஸ்டேட்டஸை ஒழுங்கா டிக்ளேர் பண்ணணும்.
ரெஃப்யூஜி கிளைம்ல இருந்து கொண்டோ இல்ல அசைலம் சீக்கரா இருந்து கொண்டோ பண்றது வந்து சரியான கஷ்டம். கஷ்டம்ன்றதை விட you'll outright get refused, right? So don't be in a refugee status or asylum seeker status. Be in Sri Lanka if you're applying from Sri Lanka, right? If you're applying from any other country, make sure you declare your legal status. Second one is travel history. Now this one's a bit tricky. நீங்க travel-ஏ பண்ணேலன்ற ரீசனுக்காக உங்களை refuse பண்ணேலாது, right? There are federal court case laws that has basically fought against this, right? But what the visa officer looks at is, okay, has he traveled and has he overstayed, right? Has he traveled multiple times in Radayam? Stronger papinam. That alone is not the factor, but your multiple travel history is like a supporting factor, right? So if you traveled a lot, make sure you include that. And if you traveled and you had a refugee claim, then study permit most likely will not work, and it will be a very, very, very difficult trajectory to prove that, hey, I got rejected, I want to study, and I will be going back, right? So that's pretty much it for refusals. I'm now going back to Mayoori. Thank you. So the other component of core component of a study permit application, which ties into the reasons for refusal that Priyanth was just talking about, is proof of financial sufficiency and support. IRCC wants to know, with your study permit application, can the applicant pay for at least 1 full year of tuition and a minimum of 10,000 for your first year of living expenses. So நீங்க யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிறண்டா tuition வந்து maybe 30,000 இருக்கும், let's say, for an example, Canadian. So you have to show, can you pay, or do you have enough funding somewhere in your bank account, a combination of things? Do you have enough funding to pay for at least 1 year of tuition and a minimum of 10,000 for your first year of living expenses? அதாவது நீங்க rent கட்டணும், சாப்பிடணும், bills கட்டணும் இங்க கனடாக்கு வரைக்கும். So அதுக்காண்டி tuitionக்கு மேல 10,000 minimum நீங்க வச்சிருக்கீங்களோன்னு காட்டணும். Should you pay your tuition with your application? Many applicants ask us this question: should I pay some part of my tuition or maybe all of my tuition? The answer is that for applicants from Sri Lanka, it is not a requirement to pay your tuition. Aதாவது நீங்க application order, you don't have to pay the tuition or a tuition receipt. However, as representatives and as advisors, we do encourage students to, if they can, to provide some portion of the payment of the tuition, as much as you can. So either part of it or full part of it, full amount, and put that receipt with your application. Why do we say this? Is because it can increase the credibility of your application. And remember, earlier we talked about, how do you establish that you are a genuine student? Part of it is showing, listen, I have the money to support myself. I have the money to pay for this education in Canada. And the way you can do that is showing it upfront. The source of your funds must be clear, must be sufficient, and must be reliable. So what does that mean? It means that you need to be able to show that you have money, liquid funds, funds that you can access readily. So they should be in a bank account that you can access readily. Some say, does it need to be a Canadian bank account? Can it be a Sri Lankan bank account? It can be in a foreign bank account, as long as you're also including currency conversion to help the IRCC officer understand what is the actual amount in the account. But it does need to be accessible. That is preferred. The other way to show that you have financial means is by assets. So that could be any property you have, or maybe you own a business in Sri Lanka. So these kinds of things can also demonstrate that you have the financial ability to pay for your tuition as well as your living expenses. And I'm just going to pass it to Priyanth to share a couple of examples from his practice. So but some of things I'd like to explain is, let's say இப்போ நீங்க வீடு உங்களோட பேர்ல இருக்கண்டா, அது ஒரு நல்ல விஷயம். பிசினஸஸ் உங்களோட பேர்ல இருக்கண்டா, அது ஒரு நல்ல விஷயம். அடுத்தது வந்து இப்போ சில ஆட்கள் தங்களோட பைக்ஸ், கார்ஸ் இதெல்லாம் டிக்ளேர் பண்ணுவீங்க, ரைட்? ஸோ இதுல முக்கியமான பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து,
நீங்க உங்களோட ஃபண்ட்ஸ் வந்து லிக்விஃபைபிளா இருக்கணும். ஸோ லிக்விஃபைபிள் ஃபண்ட்ஸ் என்றா நீங்க என்னன்னு கேட்பீங்க. ஸோ லிக்விஃபைபிள் ஃபண்ட்ஸ் என்றா உங்களால உடனே கேஷ் அவுட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி, ரைட்? ஸோ இப்போ இதே இது ப்ராப்பர்ட்டிஸை நீங்க டக்குன்னு கேஷ் அவுட் பண்ணிடலாது, ரைட்? உங்க கேஷ் அவுட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து உங்களோட பேங்க்ல இருக்கிற மணி, ரைட்? கூடுதலா உங்களோட பேங்க்ல இருக்க காசை தான் நீங்க கேஷ் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்க காட்டணும். பிளஸ் நீங்க இங்க வந்த உடனே இங்க வேலை செய்யலாம். இப்ப ஸ்டடி பெர்மிட்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ஹவர்ஸ் வேலை செய்யலாம். ஆனா அதை நம்பி மட்டுமே உங்களோட ஸ்டடி பெர்மிட் அப்ரூவல் இருக்காது. ஸோ அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு முதல்ல அந்த ரெஃப்யூசல்ல காட்டினேன். நீங்க படிக்க வரைக்கும் நீங்க அதை முழுக்க காட்டணும். ஸோ ஓகே, இப்ப நீங்க இங்க படிக்க வர டைம்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான காசு அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ இப்போ ஊர்ல வந்து உங்களுக்கு காசு அனுப்புவினமா, ரைட்? இதெல்லாம் நீங்க காட்டணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களோட அப்பாவோ அம்மா ஒரு பிசினஸ் வச்சிருந்தா இட்ஸ் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். இப்போ ஸ்ரீலங்கால போற கூட பிரச்சனையிலையும் I've seen visitor visa approvals happening lately, right? So on the visitor visa, I was actually pretty shocked. People, Sri Lanka almost in the country conditions, like study permits are getting refused. How did this person get approval, right? So if you go back at it, this person had travel history back to the US, from Europe, they had that, right? And second most important thing, they had a very wealthy family background, right? So, their dad was well off, their mom was well off, and, in their letter, they showed significant number of assets, right? So, உடனே உங்களோட மைண்டுக்கு தோணுமோ அப்ப காசு இல்லைண்டா படிக்கிறது கஷ்டமாண்டு, right? Realistic situation, I'm telling you, study permits are very, very, very expensive, right? நீங்க ஸ்டார்டிங்ல டியூஷன் ஃபீஸுக்கு மட்டும் பாருங்க 10,000க்கு மேல உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆகுது. அடுத்தது உங்களோட லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸை நீங்க கவர் பண்ணணும். ஸோ இதுக்காக உங்களோட அப்ளிகேஷன்லயே நீங்க நிறைய வந்து காட்ட வேண்டியிருக்கு. ஓகே, என்னட்ட வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு, இப்ப நீங்க ஒரு கம்பெனில வேலை செய்றீங்கடா, எவ்வளவு வருஷம் அந்த கம்பெனில வேலை செஞ்சிருக்கிறீங்க, உங்களோட பே ஸ்டெப்ஸ் காட்டணும், எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெட்டர்ல அதை ஒழுங்கா டிஸ்கிரைப் பண்ணி காட்டணும். ஸோ இவ்வளத்தையும் நீங்க காட்டேக்க மேக் ஷூர் யூ ஹாவ் அ கவர் லெட்டர், ரைட்? ஸோ அந்த கவர் லெட்டர்ல ஐடென்டிஃபைட் பை செக்ஷன்ஸ். ஸோ ஓகே, இப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் என்றா A employment. Okay, but B assets and B assets and other financial support, right? C bank statements and other bank statements in the portal or alaga or categorize panni uda cover letter seiyum. So idhukku aduthathu can we address the English requirements, proof of financial support, English requirements. So koodala ipo Sri Lanka la irundhu varagalukku niraya schools vandu they have a particular line that says if you come from a English speaking country, right, or predominantly they speak English. So in the mari idla paakeka, I'd like to say, rather than trying to prove that you don't need IELTS or English assessments, just take the English assessment, right? The reason I'm saying that is it makes your life much, much easier when you're submitting, for example, your admission letter of admission to that university. As I mentioned, when I was looking through Humber and Seneca, right? Seneca and York have a very similar English requirements. If you look at Seneca, they accept Duolingo scores, right? But if you look at Humber, I don't think they have something called Duolingo, right? So these are separate sort of nuanced differences. So again, my strong recommendation is talk to the school directly. The reason I say this is when you talk to your school, when you have a conversation with them, you could actually attach it to your study permit application because it further tells the visa officer that you have a genuine intention. இதெல்லாம் நீங்க அட்டாச் பண்ணிக்க உங்களோட விசா ஆஃபீஸர் காட்டுது, ஓகே இவர் உண்மையாவே இங்க படிக்கத்தான் வர, இங்க வந்து ரெஃப்யூஜி கிளைம் பண்றதுக்கோ இல்ல வந்து ஓவர் ஸ்டே பண்றதுக்கோ வரையில என்று காட்டுது. Go ahead, Mayoori. Thank you so much. Okay, so அதோட நாங்க main points ஓட end பண்ண போறோம். First of all, the real big takeaway here is you have to do a lot of research before you start. This is not a simple application. It is very involved. There are many steps and you have to think about what is the timeline. So I think Vinitha shared, there's different admission cycles, times of the year that school will start. So you want to be thinking about, okay, if I'm aiming for this start time, when is it and how do I need to prepare?
prepare, and what might I need to save for? Maybe now after hearing this presentation, I do want to hire somebody who's licensed to help me. So I have to save some money for that, and I have to find somebody who's good. So make a timeline for your app, do your research, make a timeline and mark those milestones. What are those steps that you're taking to complete your application and submit a strong application? Remember that you have to establish that your exclusive intention is to study in Canada. And that is the biggest hurdle for you to overcome, is to say, I really want to study in Canada. This is the program that I've really thought about. I've really researched it. This is how it's going to help me in my future employment prospects. So you have to pretend like there is no other option after that, meaning like, what would you do if you studied in Canada and then you went back to Sri Lanka? How will you show the IRCC officer that, yes, this degree that I obtained in Canada is going to benefit me when I go back home? You have to be thinking in that way. And how can you improve yourself through this Canadian education in order to establish that your exclusive intention is to study here? And hopefully what we got across through the presentation as well is that you want to ensure that your application is complete. So you're making sure of all the documentary requirements, you're hitting all the points. It is thorough. So, like Priyanth's point, thorough and well organized. So Priyanth's point about having headings, keeping things organized. IRCC officers do not have 1 hour each to look at the applications. They can't sit there and read pages and pages and pages. They need to go fast. We're talking about spending no more than maybe literally 2 to 5 minutes on an application. So you are going to put in hours into preparing it, but the time that they will look just to assess it is going to be very short. So for that reason, you want to make sure that your application is very clear, very organized, easy for the IRCC officer to say, okay, they want to go here. This is why. They have English requirements. They have finances. Check, check, check. That is going to make it easier. So hopefully these takeaways support you in understanding the study permit application process better. Thank you for listening, and we'll pass it on to our next panelist. Thank you so much. Thank you, Mayoori and Priyanth. That was very informative. Information thandavanga. I just want to remind everybody, கேள்விகள் எதுவும் இருந்தா எங்களோட chat boxக்குள்ள please add பண்ணுங்க. ஒரு time period இருக்கு எங்களோட last panelistக்கு பிறகு இந்த questions and answers நாங்க we can address them. Okay. அடுத்ததாக Thivagar Vijayaragavan. As a competent professional with strong SAP business and analytics skills, with the experience of predominantly working under the financial domain, an ERP consultant who is responsible for the solution development projects for clients from different holding companies. He is also actively engaged in robotics process automations activities in a consultant role in RPA projects. Thivagar, please go ahead. So, thank you, Vinissa. Let me share my screen first. Okay, folks. அனைவருக்கும் வணக்கம், and thanks for coming today. So, நான் தமிழ்ல தான் explain பண்ண போறேன், but I can take questions in both English and Tamil, which won't be a problem. So, when இந்த seminar announce பண்ணும்போது நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸை தாண்டி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணேன். ஓகே, இப்போ சிச்சுவேஷனோட இது எப்படி அப்ளை பண்றது, பிகாஸ் நான் ரீசென்ட்லி ஸ்டடி பர்மிட் அப்ளை பண்ண ரீசென்ட்லி மீன்ஸ் ஐ அப்ளைட் ஆன் லாஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஏப்ரல். அண்ட் இந்த சிச்சுவேஷன்ல எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து எப்படி அப்ளை பண்ணாங்க, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ரிசர்ச் பண்ணி எடுத்த சில டீட்டெயில்ஸை தான் உங்களை நான் கொடுக்க போறேன். ஸோ இந்த ஜேர்னில முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி. ஸோ இந்த டூ கோ கம்போனன்ட்ஸ் ஆர் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். Vinitha explain பண்ணும்போது, Priyanth explain பண்ணும்போது, Mayoori அவங்க explain பண்ணும்போது இது ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாங்க. So lesser the complex, the more chances of getting in. So the more the complex, the more it gets delayed. So that was something everyone was really clear about when applying. So இது நான் வந்து இது நிறைய பேர்
என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி நிறைய பேர் வந்து over the counter overnight at the decision seat. So it's an extensive research. So if I want to say about my experience, it took me 8 months for this entire process. Can you believe that? So 8 months of research. 6 months, it's purely I evolved for ஒரு இன்ஸ்டியூட்டை கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும், அது எப்படி நான் ஏன் நான் அப்ராட் போகணும், ஏன் நான் கனடா சூஸ் பண்ணணும், இதுக்கே நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் நிறைய டைம். ஸோ இதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ரிசர்ச்சாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் யூகே, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, நான் ஏன் கனடாவுக்கு போகணும், அதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள்லாம் சர்ச் பண்ணி தான் நான் இதுக்கு வந்தேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஏன் நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்ராட் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஸ்ரீலங்கன் எஜுகேஷன்ல நிறைய, I mean 13 years of school and I have some courses done in Sri Lanka, so it's already there. And I want to, go out and, feel the next step of the chapter. So adunala tha. So முதலாவது வந்து வெளியே போய் படிக்கிறதுல நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களோட கண்ட்ரில ஓகே quarter or less than quarter will get into the state universities. More people are going to private universities, and private universities do have a recognized qualification among the employees. So avanga employ பண்ற நேரம் mostly these universities are affiliated with foreign universities. So foreign qualifications always நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டிமாண்ட் இருக்கு ஸ்ரீலங்கால. நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியில படிச்சேன்னு சொன்னா எடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் கூட if you have the correct skill set. So அது ஒரு ரீசன் நான் அப்ராட் ட்ரை பண்றதுக்கு காரணம். ரெண்டாவது நான் ஏன் கனடா சூஸ் பண்ணேன். ஸோ மை 13 years of school is based on an Asian situation, so my home country. ரெண்டாவது இந்த டிகிரி வந்து இந்த பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இஸ் யூகே குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ மறுபடியும் ஒரு நியூசிலாந்து, ஒரு ஆஸ்திரேலியா, ஒரு யூகே ஓரியன்டட் கண்ட்ரியில போயிட்டு இந்த டிகிரியை செய்யறது ஐ தாட் இட் வில் பெட்டர் டு கோ ஃபார் நார்த் அமெரிக்கன் குவாலிஃபிகேஷன், இட் இஸ் யூனிக். அண்ட் இதே நான் வந்து டக்குன்னு எடுத்த டிசிஷன். இதை நான் வந்து இந்த ப்ரொஃபசர்ஸ் லெக்சரர்ஸ்க்கு டிஸ்கஸ் பண்ணேன். அவங்க கிட்ட எல்லாருக்கிட்ட ஒப்பீனியன் ஒன்று கேட்டு டிசைட் பண்ண ஒரு விஷயம் தான் இது. ஸோ நான் கனடா சூஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் அர்த்தம். ஸோ அது ஒரு இன்னொரு எக்ஸ்டென்சிவ் ஆஃப் ரிசர்ச். அடுத்து நான் போன மூணாவது ஸ்டெப் தான் ஒரு கரெக்டான ஒரு லேர்னிங் இன்ஸ்டியூட். ஓகே, ஜஸ்ட் கனடா சூஸ் பண்றது மட்டும் இட்ஸ் நாட் ஆப்ஜெக்டிவ். யூ ஹேவ் டு சூஸ் கரெக்ட் லேர்னிங் இன்ஸ்டியூட். ஸோ நான் என்ன லேர்னிங் இன்ஸ்டியூட் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ அது இது ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். நான் சூஸ் பண்ணும்போது நான் முக்கியமாக பார்த்தது எனக்கு அதுல இன்டர்ன்ஷிப் ஒன்று கிடைக்கணும். ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயம், எந்த ஒரு ப்ராசஸுமே there are two items. One is value addition, non-value addition. Non-value additions definitely நீங்க போக மாட்டீங்க. ஏன்னா it's not going to help you guys in the future. It may help in the short term but not in the future. But value addition is really important. So அதுதான் really important. So அந்த value addition எந்த யூனிவர்சிட்டி எனக்கு கொடுக்கும். ஸோ எந்த ப்ரொஃபஷனோட வாரது, எந்த டிகிரியோட வாரது, அந்த அலைன் பண்ணி வாரதுல எந்த இன்ஸ்டியூட் எனக்கு இந்த ஸ்கில் செட் தரப்போகுது. ஸோ அந்த இது நான் இன்னும் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசர்ச் பண்ணி இந்த இன்ஸ்டியூட் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ இந்த இன்ஸ்டியூட்ல வந்து இன்டர்ன்ஷிப் இருக்கு, விச் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ. ஏன்னா இட் கிவ்ஸ் மீ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் டெக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த ரிக்வயர்ட் ஸ்கில் செட். ஸோ அது நான் சூஸ் பண்ணது. அண்ட் இந்த மூணு விஷயத்தை செய்யறதுக்கு எனக்கு ஒரு நியர்லி 6 months எடுத்துச்சு. ஸோ 6 months நான் இது ஃபுல்லா இந்த மைண்ட் போட்டு ரிசர்ச் பண்ண விஷயம் தான். ரெண்டாவது நான் செஞ்சது இந்த அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்ட், IELTS அண்ட் GMAT. Duolingo of course நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் செய்யறாங்க, நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் Duolingo செஞ்சு அவங்களோட அட்மிஷன் வாங்குறாங்க. பட் ஃபார் விசா யூ நீட் IELTS in Sri Lanka. So IELTS is really important. அதனால நான் டைரக்டா Duolingo எதுவும் செய்யாம IELTS செஞ்சேன். IELTS நான் ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்சது. பட் there are universities requiring GMAT and etc. So acceptance test is really important. அதுக்கு நீங்க ஒரு டைம் ஒன்று ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்களோட acceptance test செஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த இன்டென்ஷனும் ஆம்பிஷன், anyone's intention ambition. ஸோ இதை வந்து மயூரியும் பிரியாந்தும் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. your PR goals and your program goals. My intention is program goals. So in the program goals are really important. Back in home country, we have a lot of job opportunities. We have HCL, we have Willis situated, we have McKinsey all situated in our home country. So job opportunities பார்க்கும்போது நிறைய இருக்கு. Even LinkedIn நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு if you have the correct skill set, they will offer you, they will head on you. So job opportunities நிறைய இருக்கிற நேரம் எனக்கு வந்து முக்கியமானது வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் கோல்ஸ். ஓகே, நான் வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் இருந்தா பார்த்தாது, someday someone can challenge me in terms of qualification. ஸோ அந்த குவாலிஃபிகேஷன் நான் செய்யணும். ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த இன்டென்ஷனை ப்ரோக்ராம் கோல் லெவலில் வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ எனக்கு ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் நான் இந்த குவாலிஃபிகேஷன் எடுக்கிறது. ஸோ தட் இன் மை ஹோம் கண்ட்ரி எனக்கு ஒரு நல்ல ரெகக்னிஷன் கிடைக்கும் இந்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு ஜாப் ஒன்று அக்செப்ட் பண்ணும் போது. ஸோ இது எல்லாம் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இதெல்லாம் நான் கலெக்ட் பண்ணி முடிச்சு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தென் ஐ அப்ளை ஃபார் மை school. It nearly took me around 3.5 weeks to come, because I think with the competition and all, a lot of people are doing Duolingo and applying in
முதல்ல செஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க ஸ்கூல் விஷயங்களை. பட் ஸ்கூல் இட் டுக் மீ 3.5 weeks to come. ஐ மீன் த காலேஜ். அண்ட் காலேஜ் மூணு இது வந்து 3.5 weeks வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது நான் பண்ண விஷயம் அதுக்கான ஃபீ பே பண்றது. ஸோ அதுவும் நான் என்ஷூர் பண்ணது த்ரூ அ ரெகக்னைஸ்ட் ஸ்ரீலங்கன் பேங்க் மூலமா காலேஜுக்கு போற மாதிரி. ஸோ அதையும் நான் முக்கியமா பார்த்துக்கிட்டேன். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டிரான்ஸ்பரன்சி. ஸோ அது ரெண்டாவது. ஸோ ஸ்ரீலங்கன் பேங்க் மூலமா எனக்கு காலேஜ் ஃபீ நான் இமீடியட்லி கட்டணும். ஸோ அது கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆஃபர் லெட்டர் கன்ஃபார்ம் ஆச்சு. அண்ட் ஆஃபர் லெட்டர் கன்ஃபார்ம் ஆன உடனே ரெண்டாவது நான் பண்ணது இந்த விசா ஃபைல செய்ய ஆரம்பிச்சது. அண்ட் ட்ரஸ்ட் மீ டு த விசா ஃபைல் இட் டுக் மீ 2 months. ஏன்னா உடனே எல்லாம் செய்ய முடியல எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல. நான் எதுக்கு டைம் எடுத்து செய்யறதுக்கு எனக்கு 2 மாசம் கரெக்டாக தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ அந்த 2 மாதம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு மேக் ஷூர் தட் எவ்ரிதிங் இஸ் லெஸர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் ஜீரோ காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ விசா ஆஃபீஸர் பார்த்தோன்னு அவருக்கு புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தான் நான் இந்த ஃபைல்ஸ் செஞ்சேன். ஸோ நான் முதலாவது செஞ்ச விஷயம் வந்து இந்த ஆஃபர் லெட்டர், இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ், இந்த இன்டென்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு இந்த எஸ்ஓபி ரெடி பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணது. ஸோ வெரி கன்வின்சிங் எஸ்ஓபியா நான் ஒரு எஸ்ஓபி எழுதி அதை செட் பண்ணேன். ரெண்டாவது எங்களுக்கு இருக்கிற பிசினஸஸ் அசெட்ஸ் அண்ட் டிக்ளேர் பண்றது அது நான் செஞ்சேன். மூணாவது வந்து இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் இப்போ கரண்ட்லி என்ன வருதுன்னு காட்டுது. ஸோ அதையும் நான் காட்டினேன். ஸோ இதெல்லாம் காட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஃபைனல் சப்மிஷன் போச்சு. ஸோ ஃபைனல் சப்மிஷனுக்கு அப்புறம் எனக்கு பயோமெட்ரிக்ஸ் கால் பண்ணாங்க. ஸோ ஃபைனல் சப்மிஷன் நீங்க கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் மெசேஜ் வரும் வித்தின் 48 hours உங்களோட பயோமெட்ரிக் வர சொல்லி. ஸோ அந்த பயோமெட்ரிக் போய் நீங்க கொடுக்கணும். ஸோ பயோமெட்ரிக்ஸ் கொடுத்தோன்னே ஃப்ரம் the day you given biometrics or the day you file your submission, your time start out, and it will take some time. So this is my journey of doing the visa process. And now I applied to Canadian embassy for my study project and even for my friends. இதுல இன்னொரு விஷயம் நான் பார்க்கறது என்னன்னா, நான் படிக்க போற ப்ரோக்ராம் சரி, நான் சூஸ் பண்ற ஸ்கூலும் சரி, எனக்கு ஒரு வேல்யூ அடிஷனா இருக்கணும். ஏன்னா நான் பேசிக்கலி எனக்கு நோ பிஆர் கோல்ஸ், ஐ ஹவ் ப்ரோக்ராம் கோல்ஸ். ஸோ அது வந்து எப்படி வேல்யூவேஷன் இருக்கிறது முக்கியமா நான் பார்த்துக்கிட்டேன். அண்ட் ப்ரோக்ராம் கோல் வைஸ் நான் சொல்ல போகும்போது சில 2 விதமா கேட்டகரி இருக்கு சார். அதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நான் வந்து என் ஒர்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி என் கோல் செஞ்சுருக்கேன். ஐ ஸ்டார்ட் வித் ஃபைனான்ஸ் பேக்ரவுண்ட் பட் ஐ டர்ன்ட் அப் இன்டு ஐடி. ஸோ ஐடிக்கு போகும்போது ஐ ஹேவ் ஹியூஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஐடி. ஐ ஹேவ் சம் சார்ட் ஆஃப் நாட் ஹியூஜ், சம் சார்ட் ஆஃப் an experience in IT. But I want to establish in a qualification manner. That's why I'm doing this project. That's why I'm doing this qualification. And அது வந்து நான் செய்யும்போது என் ப்ரொஃபஷனோட அது ஒத்து போற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமா தான் நான் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ தட் இஸ் நம்பர் ஒன். பட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட ப்ரொஃபஷனோட ஒத்து போகல, பட் தே ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ பிசினஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி ஹீஸ் இன் ஒர்க்கிங் இன் அ நார்மல் ஐடி கம்பெனி, பட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ மேனேஜ்மெண்ட் ஃபர்ம். For that management firm, he needs business skills, management skills, but his profession is IT. So இது எடுக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து சில கோர்சஸ் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க கனடாக்கு. ஸோ அது டிஃப்ரெண்ட். ஸோ 2 different parts. ஒன் இந்த ப்ரொஃபஷனோட போறது, ரெண்டாவது அவங்க பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறாங்க. அந்த பிசினஸ்க்கு அவங்களுக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் தேவை. ஸோ அதுக்காக அப்ளை பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளை பண்றவங்க இருக்காங்க. ஸோ this is about my experience as well as my friends' experience in applying for study permits. Over to you, Vinissa. Thank you, Thivagar. That was very informative as well. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு நன்றி. இப்பொழுது உங்கள் கேள்வி பதிலுக்கு உரிய நேரம். ஸோ உங்களோட கொஸ்டின்ஸை ப்ளீஸ் சாட் பாக்ஸ்ல ப்ளீஸ் ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கு தொடங்குவதற்கு உங்கள் மூலம் கிடைத்த கேள்விகளை முதலாவது வந்து how long does it take to get the results of the IELTS test? அந்த English literacy testக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் அந்த ரிசல்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு? Priyanth, if you'd like to answer that. To be honest, depends on what test you're taking, right? If it's IELTS, I would say it's less than a month. Once you write it, you'll get it less than a month. And I would like to mention that if you're taking IELTS for study permits, focus on the exclusively you have to take the academic one, not the general one. So generally speaking, when you're looking at study permits, you want to apply for IELTS academic. So IELTS academic and IELTS general. So நீங்க வேற இமிகிரேஷன், அதாவது எக்ஸ்க்ளூசிவா நீங்க வேற இமிகிரேஷன் பாத்வேஸ் எடுக்கத்தான் உங்களுக்கு IELTS general test போடணும், ரைட்? நீங்க ஸ்டடி பெர்மிட் மூலமா வரைக்கும் உங்களுக்கு IELTS academic pathway மட்டும் தான் பார்க்கறவங்க, right? Plus there are other things you could look at, but like Thivagar said,
the safest bet is to stick with IELTS academics, right? Because that's the staple, that's what everyone's been using. And institutionally, that's what people like, பார்த்து அது ஒன்றுதான் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆயிருக்கு, லைக் எல்லாத்துக்கும் பழகி போன ஒரு விஷயம், ரைட்? ஸோ அதுக்கான ட்ரைனிங் ஒழுங்கா ஆடுங்கோ, அதை ஒழுங்கா பார்த்து செய்யுங்கோ. நீங்க அப்ளை பண்ண கேம், இட்ஸ் நாட் ஹார்ட், இட்ஸ் அ லாங்குவேஜ் தட் யூர் கோயிங் டு லேர்ன். அதுவும் முக்கியமா ஸ்ரீலங்கால நீங்க படிக்க வரைக்கும் இங்கிலீஷ்ல நீங்க கூட படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? அப்படி இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் இல்லைன்னா இப்ப ஸ்டடி பெர்மிட்டுக்கு நீங்க அப்ளை பண்றதுக்கான ரீசன் கிடையாது, ரைட்? ஏன்னா நீங்க இங்க வந்தோடனே நீங்க படிக்க போறது எல்லாமே இங்கிலீஷ் தான் பிரைமரி மீடியம், right? So அப்படி உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா then pretty much no, but English IELTS academic, focus just on that. Thank you. இன்னும் ஒரு கேள்வி, அந்த IELTS டெஸ்ட் வந்து ஒரு more than one time எழுதலாமா? Like for instance, fail பண்ணா ஒரு couple of times திருப்பி எழுதலாமா அந்த exam? Mayoori, do you want to answer that? I'll let Priyanth take the next the IELTS one, and I can do the next one on the sponsorship. Okay, you can write IELTS multiple times. That's not an issue at all, because the goal is to show that you meet the program requirements, right? One thing what Thivagar said was he did his research on what he wants to apply for, right? So different program has different IELTS requirements. So if you didn't meet it, then I'd say apply again. The problem is not applying again and again. The problem comes when you're applying again, you have to pay the fees again, right? So நீங்க உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் வந்து, ஓகே நீங்க IELTS எடுக்க போறது வந்து this is a very like study permits is a very very expensive route that நீங்க எடுக்க போறது. ஸோ நீங்க IELTS முதல் பாட்டி எடுக்கே அதுக்காக நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுங்க. Like I would say generally speaking 2 years is how long it's valid, but then again check with your university and institutions. நீங்க எந்த காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ண போறீங்க, எந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ண போறீங்க, அந்த யூனிவர்சிட்டியோட இங்கிலீஷ் கிரைட்டீரியா என்ன, எவ்வளவு வருஷம் வேலிட் என்றதை நீங்க ரிசர்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட IELTS அகாடமிக் டெஸ்ட் செய்யுங்க, ரைட்? ஒருக்கா செய்யுங்க, நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. நீங்க அடுத்தடுத்த மாசம் செய்யறதுக்கும் 6 months ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கிறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. நீங்க காசு வைஸ் நீங்க நிறைய சேவ் பண்ணுவீங்க. அடுத்தது வந்து you'll be very very confident when you prepare. You're a lot more confident. நீங்க ஒரு டெஸ்ட் செஞ்சு திருப்பி ஃபெயில் பண்ணி அதை பார்த்தேக்க you'll be slightly demotivated. It's a psychological factor, right? So give your best at the first shot and go with that. Priyanth, some might be wondering what's the minimum score for IELTS. Can you speak to that? So as I would say, the base scores that I've seen mostly is around 6. So 6 and everything and above 6.5. But then again, it depends on the course you're doing. So if it's a highly complex, like, English literature based program that you're taking, then the bar is going to be high, right? But then again, if this is like a very practical oriented work, like, heavily has to deal with like engineering terms, then they would want you to understand certain terms in English, but the English cutoff criteria will be relatively lower, right? So again, check with your program requirements as to what that IELTS criteria will be. Okay, thank you. அடுத்த கேள்வி வந்து, I have a sponsor visa application in process. Do you know if applying for a student visa would affect my other application? So இப்பொழுது அவங்க sponsor visa application processல இருக்குது. So அவங்க student visa apply பண்றதுக்கு எதுவும் effects இருக்கான்னு Mayoori explain பண்ண முடியுமா? Yeah, so I'm assuming for this question, the person is the one being sponsored. So the principal applicant, the sponsor, is living in Canada, and the person who asked the question is in Sri Lanka waiting to be sponsored. So that application is an application for permanent residence. And now you are asking, can I also submit an application for a study permit, which is an application for temporary residence, right? There is nothing stopping two applications from going at the same time. It is possible for that to be happening. However,
it is going to present probably some complications in the study permit application being approved. I mean, first of all, you need to disclose that, right? So like anything, there's actually a question on your application forms background that ask something along the lines of, I can't remember the exact wording, about whether you have pending applications or things like that. So you will need to disclose that. And it's important that you do, because otherwise that could be misinterpreted as you're trying to, not disclose that information, and it may look like you're not being honest and forthcoming about your intentions. So you do want to mention that you have a sponsorship application, but then remember that all of the stuff that we shared between myself, Priyanth, and Thivagar is that this is an application for temporary residence. You need to establish you're a genuine student, you want to study, and that you're going to leave at the end of your authorized stay. So that part is going to be a bit tricky if you have a sponsorship application pending for permanent residence, right? So I would say in that situation, again, that would be one where you want to maybe get some additional guidance from a representative who can help to craft your explanation in a particular way in anticipation of an IRCC officer saying, okay, well, I don't know if this is actually a genuine application. Priyanth, I'm curious if you've come across that in your practice, actually. Actually, I've had a couple of people approach me asking this, and I gave them a very candid answer, right? You have to look at your approval rates for your country first, right? Now, if you're applying from India, like the approval rates are on over 70%, right? Now, if you're applying from Sri Lanka, the approval rates are around 45%. Now, let me tell you how the visa officer is going to look at these things, right? Dual intention is definitely not a problem. Mayoori சொன்னது போல dual intention is not a problem. But இதை எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா family ties மூலமா பார்ப்பாங்க. ஸோ உங்களோட ஸ்பவுஸ் வந்து கனடால இருக்கிறாங்க, ஸோ அதனால நாங்க ரெஃப்யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க ரெஃப்யூஸ் பண்ண பிறகு ஏடிப் நோட்ஸ் எடுத்து பாருங்க, அப்படிதான் போட்டிருக்கு. அப்படி ரெஃப்யூஸ் பண்ணியிருந்தா, ரைட்? ஸோ லைக் they know, the visa officers know what they're doing, right? And I feel like, I don't want to put it in a very an extreme light, but இப்போ நீங்க ஸ்ரீலங்கால இருந்து வர அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்க ஒரு 30 minutes தான் உங்களோட அப்ளிகேஷனை பார்க்க போறாங்க, ரைட்? ஸோ நீங்க 6 months அப்ளிகேஷன் அவங்க 30 minutes பார்க்க போறாங்க. ஸோ அந்த 30 minutesல நீங்க அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இதை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கொள்ளுங்க, ரைட்? ஸோ இதுல வந்து நீங்க உங்களோட டியூவல் இன்டென்ஷன்ஸை டிக்ளேர் பண்ண போறீங்களா என்றதெல்லாம் நீங்க யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். நீங்களா அப்ளிகேஷன் செய்யக்க இதை நீங்க துல்லியமா யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அடுத்து நீங்க யோசிக்க வேண்டியது, இப்போ நீங்க பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட்டா வர போறேன்டா, அப்புறம் எதுக்கு நீங்க ஸ்டடி பெர்மிட் அப்ளிகேஷன் போடுறீங்க, ரைட்? ஸோ இஃப் யூர் பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட், தென் your fees are going to be considerably less, right? நீங்க குறைய tuition fees pay பண்ண போறீங்க. அடுத்தது வந்து இப்போ let's say, I'm not trying to say whoever this person is, உங்களோட sponsorship application reject ஆச்சுண்டா, உங்களோட study permit application நீங்க போடாம இருந்தீங்கன்னா, அடுத்து நீங்க செய்ய போற உங்களோட first visitor visa application வந்து has a chance of being approved because your initial study permit, let's say நீங்க PR-க்கும் apply பண்றீங்க, study permit-க்கும் apply பண்றீங்க, உங்களோட study permit got refused and your PR application got refused. Hopefully this doesn't happen, right? But if it does happen, what you need to know, your first refusal will, on the study permit, they will ask you, நீங்க second time visitor visa apply பண்ணேக்க, have you ever went through a refusal before, right? And then they'll pull that application and they'll see why the refusal was there. So don't complicate it, right? If it's a study permit, keep it an exclusive study permit application. If you're a PR, you're becoming a PR. Why apply for a study permit in the first place, right? All right, thank you. Artha Kalvi, can I apply to as many colleges and universities in Canada as I wish? If I can get more than one acceptance, how can I gauge the one that's better for me? Maybe can we have Vinitha maybe address this question? Sure, you can apply to as many as you'd like, but of course it can become quite expensive and complicated. So I would really encourage people to keep their options between 3 and 5. That's generally what we tell people to, when you do your research and really narrow down the programs that you really want to study that will deliver that will match your career goals and aspirations and how it will benefit you in the long term, right? It's really, you have to think about your long-term goals
when you're looking at what program you'd like to study. And the thing about making choices is really, I think it's obviously a very personal decision. It's really not something that others can really help you with in the same way, but the factors that I would consider are, am I getting a scholarship from one and not the other? Is it the program that I want to study? How well is the university ranked in those programs? It's not just important to look at how well the universities are ranked in the world, but their subjects and program and disciplines may be ranked higher than maybe the institution itself. What kind of co-op opportunities are there within those programs? Is there any opportunity for work integrated learning? Where is it located? Is it closer to family, or do I know anyone in that province or where the school is located? And what kind of success rates have their alumni had in those programs, right? So taking a look at all of those different factors will help you narrow down your choice. And you will obviously have, there's obviously the choice of aspirational schools that you want to get into, but you may not have quite the grades that you're to meet their requirements. And then there are maybe safe schools, as we call them, that you're more than likely to get in based on their published admission criteria and what you have. And so, you should have a mix of those two as well, because some, especially right now, we're in a very competitive landscape with international students applying to leading schools, right? So everybody wants to be, if I take Canada, everybody wants to be in Toronto. If you're an international student, that is the destination of choice. So University of Toronto has 20,000 international students for a population of almost 100,000 students. At York, we have 10,000 international students with 55 students in total. And so Memorial University of Newfoundland, for example, offers the lowest tuition in the country for international students. And they are looking for immigrants. And so if you're thinking about the long run, and not that, you've heard the advice around applying for the study permit being the focus and not your long-term plan, but just having that in the back of your mind, knowing that, Newfoundland and the Atlantic provinces, so Dalhousie, St. Mary's, University of St. Vincent, there's lots of other choices, for example, in the East Coast that might lead you to the long-term outcomes that you have as well. And the one point I want to clarify in all of this is that when you're applying for a study permit, it is once you have an offer of admission, right? So you're not applying for a study permit without having that piece of offer. So just, I think when we talk about all of this, people get excited about, oh, I'll start with applying for the study permit. And that's why even the IELTS, the point that Prashant made earlier, take your IELTS because you are applying, you have academic requirements from the institution. And then you can use it for multiple purposes. So thank you. Perfect, thank you. I think அதும் வேற ஒரு கேள்விக்கு ஆன்சர் வினிதா தந்தா போல இருக்கு. இது வந்து is it better to apply for universities and colleges outside of Toronto? So I think you addressed that question pretty well there. அடுத்த கேள்வி, I think it's a very important one. If I receive a student visa to come and study in Canada, do I have to find all my resources, including food, lodging, travel, medical, etc., on my own? Or are there help and support or guidance available once students arrive in Canada? So, தமிழ சொல்ல போனா ஸ்டூடெண்ட் விசா எல்லாம் கிடைச்சு ஸ்டடி பெர்மிட் எல்லாம் கிடைச்சு கனடாக்கு வரும்போது ஃபுட் லாட்ஜிங் டிராவல் மெடிக்கல் எல்லாம் நாங்க தனியா தேடணுமா, இல்லாட்டி resources or guidance எதுவும் இருக்கா கனடால or at the universities help பண்றதுக்கு? I could address it to anyone. Maybe I'll answer that, and maybe others can jump in. Universities provide, for most universities and
colleges have student housing available, but it's not available for every single person that wants student housing. And it's sometimes cheaper to live off campus and near campus. So the universities and colleges often will have an off-campus housing registry. Again, it's important to do your research on housing. Its costs and safety are two factors that one must consider when you're looking at housing, because sometimes it may be cheap, but you might be in a precarious situation with housing and understanding sort of the Landlord and Tenant Act and all of that. So it's sometimes easier in your first year to consider staying in residence and then work through the university's resources for off-campus housing. Universities in Ontario, for most universities, you have to have health insurance, and it is part of the universities provide international students with health insurance. You pay for it, but you do not have to look for outside coverage. And so the plan is called University Health Insurance Program, UHIP, and you are able to access services that are similar to, in the case of Ontario, because health is a provincial, each province has its own health plan. So in the case of Ontario, we have the Ontario Health Insurance Plan, OHIP, and UHIP is meant to be the equivalent for international students. And you pay roughly $650 a year for coverage. Okay, perfect. Similar, related to that, is it okay? They have applied for a visitor visa prior. They've come here and they've declared that their aunt lives here. Ipa vandanga student permit apply panneka, is it okay to show that they're going to live with their aunt? So I think, Vinitha, you addressed that already, that not all student residences are available for all international students. So having outside accommodation, I think, is a very helpful. So other than application, but it's better, I am assuming, if anyone wants to just clarify. Yeah, I can clarify. So if there is a family member who is living in Canada that you can live with, on the one hand, that's a great thing because you can show that you're saving some money. I'm assuming that this person is providing accommodations for free or at a reduced cost. And if that's the case, then you can factor that into the financial support calculation and the documents that you're putting together. So remember earlier we went over that, the requirement is to demonstrate that you can pay your tuition fees for a minimum of 1 year, as well as $10,000 for additional expenses, which includes your accommodation expenses. And there's actually a spot on the form that specifies this. So if you can mention that accommodations are actually covered, we would recommend including a letter from your aunt as well, just confirming their relationship to you, confirming that they're going to provide accommodations for the length of your stay in Canada, confirming that it is going to be free, or if it's at a reduced cost or something like that, confirming those details, including that as part of your application. That's a great thing. Sometimes it's a fine line to balance, though, again, because of then how that also relates to family ties, because you don't want to show too strong of a relationship to your aunt either. So it's a fine balance to make, because you don't want it to be interpreted as, oh, you have an aunt here, you might just overstay. You might just try to stay in Canada. So you want to, again, if you have an aspect like that, it can be a positive thing. Just make sure you're still very much focusing on ties to your home country as well. Priyanth may have more to add. No, just to add on to exactly what Mayoori said, you have to be very careful. Ninga address panneka romba careful address pannonum. சில நேரங்கள்ல அங்க உங்களுக்கு ஃபேமிலி இன்ஃபர்மேஷன் கேட்க நீங்க டிக்ளேர் பண்ணல, அதுக்கப்புறம் இப்ப டிக்ளேர் பண்றீங்கன்னா அது மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷனா கூட வரும். ஏன்னா அவங்க ஸ்டார்டிங்ல உங்களை டிக்ளேர் பண்ண சொல்லிக்க நீங்க டிக்ளேர் பண்ணல, அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து டிக்ளேர் பண்றன்றது it's a borderline, like it could very well be a misrepresentation, and misrepresentation is a very 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 serious thing. And I say this, நான் இதை உங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்றேன் நினைக்காதீங்க. இதை நான் சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நிறைய தடவை இப்ப இமிகிரேஷன்ன்றது வந்து இப்போ ஊர்ல இருக்கிற எங்க ஆளுக்கு ரொம்ப புதுசான ஒரு விஷயம்.
ரைட்? இப்ப நாங்க வந்து இப்ப கனடாக்கு கூடுதலா வந்து நாங்க 80s 90sல வந்து இப்ப ரெஃப்யூஜி கிளைம்ஸ் மூலமா தான் நாங்க வர ஆரம்பிச்சோம். ரைட்? அதுக்கப்புறம் இப்பதான் கூடுதலா இந்த எக்கனாமிக் பாத்வேஸ், ஸ்டடி பாத்வேஸ், இந்த ஒர்க்கால வர பாத்வேஸ் எல்லாம் இப்பதான் எங்களுக்கு கூட தெரிய வருது. ரைட்? சோ அப்படி தெரிய வரதுன்ற கட்டத்துல வந்து நீங்க உங்களுக்கான அந்த சட்டத்தரணிகளை வந்து நீங்க அப்ரோச் பண்ணுங்க. அப்ரோச் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க. இப்ப நீங்க ஸ்டடி பெர்மிட் செய்ய அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்க பிரியந்த வச்சுதான் நான் ஸ்டடி பெர்மிட் செஞ்ச அப்ளிகேஷன் செய்யணும்னு அவசியமே கிடையாது. நீங்க பிரியந்தையோ மயூரியோ நீங்க அப்ளிகேஷன் செஞ்சுட்டு வந்து நாடலாம். ஓகே, நான் கரெக்ட் அப்ளிகேஷன் செஞ்சிருக்கிறேன், கேன் யூ ரிவ்யூ மை அப்ளிகேஷன் என்றாலும் we have those services to do that, right? So நீங்க என்னையும் அதுக்கு அணுகலாம். பட் அதே நேரத்துல நீங்க இப்படி ஒரு அப்ளிகேஷன் செய்யக்க ஒழுங்கா அந்த ஃபார்ம்ஸை பாருங்க, எந்த விஷயத்தையும் மறைக்காதீங்க. நீங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப திவாகரை நான் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா சொல்லுவேன். திவாகர் அப்ளிகேஷன் செய்யக்க ஒரு முழு ரிசர்ச் போட்டவர். ரைட்? நான் எதுக்காக படிக்க போறேன், என்னத்துக்காக படிக்க போறேன், இப்ப கூட ஓகே இப்ப நான் கனடால யாரோட இருக்க போறேன். இப்ப மயூரி சொன்னது போல நீங்க இங்க ஆண்ட் இருக்கிறது டிக்ளேர் பண்றதுல தப்பு கிடையாது. ரைட்? ஓகே, நான் இந்த ஆண்டோட தான் இருக்க போறேன், இவங்க எங்களுக்கு எந்த வகையான சொந்தம், அங்க இருந்து படிக்கிறது கஷ்டம்னு சொன்னவங்க, சோ அதனால நான் இவங்களோட தான் இருந்து படிக்க போறேன், இவங்க தான் இந்த சப்போர்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ண போறேன்னு சொன்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து இப்ப சேஞ்ச் ஆகுது. ரைட்? இப்ப இந்த ஆங்கிள் வந்து நீங்க இங்க வந்து இருக்க போறன்றதை தாண்டி ஓகே இவங்க தான் இந்த சப்போர்ட் என்ற மாதிரியான ஆங்கிளை நீங்க ப்ரூவ் பண்றீங்க. ரைட்? So that's what I guess is important when it comes to like declaring these family ties. Thank you. In the Kalvi onde, how long did it take for the whole process to complete in Sri Lanka? So idu vande I think is an important question. Idu vande in the entire process from from getting the admissions to getting the doing the application, everything. Evla neram eduthathu Sri Lanka la irundhu. So maybe Thivagar can explain that a little bit because he's actually had first-hand experience. So Thivagar? Yeah, sure. So it depends. For example, நான் இங்க பார்க்குறது ஒரு விஷயம் என்னன்னா, colleges like Centennial, Humber, Seneca, high competition. நிறைய பேர் straight away அதுக்கு தான் apply பண்றாங்க. Like there are top 10 colleges in Canada, but straight away they apply for Centennial, Seneca, and Humber, which it takes nearly 1 month for an admission to receive because of high competition. Because நாங்க மட்டும் apply பண்ணல, Indians, Bangladesh, Pakistans எல்லாம் apply பண்றாங்க Centennial, Seneca, Humber first preference. So அதுக்கு direct apply பண்ணும்போது அந்த ஒரு amount of time எடுக்குது 1 month. சில colleges வந்து like Fanshawe and Fanshawe, few colleges like St. Clair's, George Brown, அவங்கெல்லாம் within 1 week 2 weeks எல்லாம் apply பண்றாங்க. நான் personally எனக்கு வந்து 3.5 weeks எடுத்துச்சு, probably due to competition or probably due to some other factors, but எனக்கு personally 3.5 weeks எடுத்துச்சு இந்த study offer letter வாரத்துக்கு மட்டும். So that is for the offer letter time. And what else? Is that all? Yeah, that was summary. Just the process. உங்களுக்கு full complete பண்ணாதபடியா maybe you don't know the full. You can't really answer the last part, but that's fine. But I can answer like how we for the recent visas. அவங்க எவ்வளவு நேரம் எடுத்துச்சு நான் சொல்லலாம். So for people who applied on February, they got in February end, so 1 month. For people who applied on January, they're still waiting. People who applied in October still waiting for the May. So 6 months எடுக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க, 4 months எடுக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க, 1 monthல வரவங்களும் இருக்கிறாங்க, 2 weeksல வந்தவங்களும் இருக்கிறாங்க. So that story is also there. So but I think it all depends on the visa officer's hand and the factor that lesser the complex, lesser they take time. More the complex, more it gets delays. I think my personal opinion. Thank you. I have another question here. Are there any changes to the student visa process due to COVID? So the COVID pandemic, there's a lot of changes to the application process. I recall a lot of students actually not getting granted the student visas and having to study remotely. அது வந்து இன்னும் continue பண்ணிக்கொண்டிருக்கா இல்லாட்டி எதுவும் changes இருக்கா அதுல? Maybe Mayoori? Yeah, thank you.
So the main change, I think, in terms of this stage of the pandemic and COVID is there might be situations still where you may not be able to obtain particular documents for COVID related reasons. Maybe an office is still closed or something like that. There may be delay in getting documents due to COVID. If that's the case, then you can provide an explanation with your study permit application. Like you can still submit it and say you're waiting on particular documents, that they're still pending. Ultimately, you will still need to provide all of those documents in order for it to be considered a complete application and move forward. That's, I would say, is the main outstanding sort of change in terms of this stage of the pandemic and study permit applications. In terms of studying online, the latest, most recent update that IRCC explained is that online studies could happen and could count towards the post-graduation work permit application up until August 31st, 2022. Till date, there has been no further update whether that will be extended. Our best guess is probably not, especially because Canadian institutions are, I think, by and large, going back to in-person learning as of September. So, but things can change. As of today, this is what we know, is that August 31st, the online studies, remote studies, and all of that is ending. But, in the past, over the pandemic, it's only been about a month, like 4 to 6 weeks, even 6 weeks was generous, but like 4 weeks ahead of the deadline, they'll say, oh yeah, we're going to extend it a little bit more. So we don't know how it's going to change, but I think as we know now, the whole option of online studies and submitting a study permit application and beginning from outside of Canada would end as of this summer. Okay, thank you. Arutha Kalvi, is there a priority given to nationality or for people who traveled overseas in the past? So in the application, nationality or travel பண்ணது வந்து அவைக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டா இருக்குமா or disadvantage இருக்குமா இந்த student visa application process செய்றதுக்கு? So maybe Priyanth, if you want to explain that. They actually have student direct stream and or pathway just for certain nationalities. So Brazil, China, Colombia, Costa Rica, India, Morocco, Pakistan, Peru, Philippines, Senegal, Trinidad and Tobago, Vietnam, and 2 other countries, right? So in the countries being a legal resident and the student direct stream works. I can give more information, but like I said, I just don't want to focus more on just the stream. So in the நாட்டுல இருந்தீங்களா நீங்க இந்த stream with I think 2 to 3 weeks. It's really faster processing time. You have a certain eligibility criteria you need to meet, and the keyword important note பண்ண வேண்டியது legal resident. So இப்போ நீங்க இந்தியால இப்போ நீங்க refugee claim எடுத்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது work out ஆகாது, right? இப்போ நீங்க Indian citizen இருந்தீங்கன்னா highly likely, as long as நீங்க அந்த eligibility criteria meet பண்ணீங்கன்னா உங்களால அது மூலமா வர முடியும். So இப்போ overseas travel, so முதல்ல நான் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா உங்களோட travel history வந்து helps as a supporting reasons, right? இப்போ நீங்க travel பண்ணலண்டா it forms another reason as to ஏன் இவர் கனடாக்கு வாரர், இவர் travel பண்ணல, first time கனடாக்கு வாரர், எதுக்காக வாரன்ற ரீசனும் இருக்கும். So again, going back to what Thivagar did, right? So he's like the perfect example as how you need to target this. So இதுதான் உங்களோட first time ண்டா நீங்க காட்டணும், okay, நான் படிக்க தான் பாறேன். பட் உங்களுக்கு மல்டிபிள் டிராவல் ஹிஸ்டரிஸ் இருந்துச்சுன்னா மேக் ஷூர் நீங்க டிராவல் பண்ண கண்ட்ரியில வந்து ஓவர் ஸ்டே பண்ணாம இருக்கணும், ரெஃப்யூஜி கிளைம் அடிக்காம இருக்கணும், பிளஸ் வேற எதுவும் இந்த லீகல் உங்களோட அந்த நாட்டுல இருக்க உங்களோட லீகல் ஸ்டேட்டஸுக்கு இஷ்யூஸ் வராத மாதிரி காட்டணும், ரெஃப்யூசல்ஸ் இல்லாம இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க முக்கியமா காட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம். தேங்க்யூ. இன்னொரு கேள்வி வந்து, is acceptance rate dependent on the province you apply for? So I know Vinitha mentioned like different universities, different eligibilities தரும். So on the on the acceptance rate வந்து வித்தியாசமா இருக்குமா ஒவ்வொரு province apply பண்ணிக்க? So maybe Vinitha, if you want to talk about that.
Visa acceptance rate? Yeah, permit acceptance rate? the Yeah. visa acceptance rate. And also to add to that, do you have maybe an idea which province is the best to apply for? I think we would all be doing something very different if we had answers to those questions. So I think the study permit approval rates do vary, but it's really, really difficult to say how that's going to go moving forward. There's been so much backlog during the pandemic. And so, I think really think about where you want to study, what your ultimate goals are, and then think about, the costs associated with your study, and then consider the scholarships and other opportunities that are available. And then I would not at this point be able to say there's one province over the other that one should consider. I don't think it would be, there's not enough. I would need to make that assessment based on individual cases and individual circumstances rather than to make a generic statement like which one is, yeah. So அவங்க சொன்ன மாதிரி like உங்களோட own situation பொறுத்து தான் நீங்க applications acceptance rate எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கும். So அதுல try to think about that. And உங்களுக்கு நிறைய questions வந்திருக்கு, எல்லாருக்கும் நன்றி அனுப்பினதுக்கு. But கடைசி question ஒன்று இருக்குது, அது வந்து is there an age limit to apply for the student visa? In the visa and so if Mayoori, if you could maybe address that quickly. Thank you. Yeah, so this question came from a few different people, and some people also mentioned I'm 35 or I'm 42, I'm interested in a study permit. Priyanth did touch on this briefly during our presentation, which is that unfortunately, the older the applicant, the more challenging it will get. So the first answer to the question is there an age limit? No. There's nothing in the IRCC laws or regulations that say by this age, forget it, a study permit is not an option for you. That being said, again, the older that you get, it becomes more challenging because maybe you already completed a program previously, like a bachelor program, and now you're applying for another bachelor program. So then the IRCC officer might be saying, well, does that make sense? Because remember, the question is, are you a genuine student? So you have to show logically, does it make sense? And maybe it does for you, but it means you have a higher responsibility or threshold of explaining why it makes sense. So you're not a traditional applicant anymore when you are an older applicant and you're applying for a bachelor program. If you're an older applicant, somebody asked in the chat, I want to apply for an MBA. So you can make that fit more. It might fit into the natural progression of your age and the previous study. So as long as you can make those connections, then from a program perspective, I think you can make a compelling case. The other part of then now what you might need to address is, are you married? Do you have a spouse in your home country? Because if you do, and are they going to be coming with you? Are you applying for a visitor or an open work permit for them? These are some of the questions that you might need to address as an older applicant that will factor into the questions around, are you a genuine student and do you have sufficient ties? So again, it makes your applicant profile a little bit more complex. And so you need to think more carefully about how to present your application. Thank you so much. And the கேள்விகள் எல்லாம் நீங்க வந்து still projects@sacem.ca க்கு நீங்க still அனுப்பலாம். So if there's a way the panelists can send their responses by email. So நீங்க அனுப்பின கேள்விகள், please send it by email and we can maybe address it that way. Unfortunately, because we don't have time today, or maybe there's a possible future Q&A seminar that could be potentially maybe organized. So that's a possibility. But before we do any closing, I'd like to thank the panelists very quickly, but I'd like to welcome Vinitha Williams to say the final words. Vanakkam. I'm Vinitha Williams and I'm a youth volunteer at SACEM. Over the years, SACEM has conducted many valuable seminars to empower the community.
and today's student visa seminar comes at the most appropriate time for students in Sri Lanka. இன்றைய கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் சேக்கம் சார்பில் எமது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We would like to thank all of our panelists who participated in this seminar and presented valuable information to the audience. Thank you to our moderator, Vinissa Arulanantham, and our panelists, Vinitha Gengatharan, Priyanth Nallaratnam, Mayoori Malankov, and Thivagar Vijayaragavan. We would also like to extend SACEM's sincerest thank you to our sponsor, Senlurin Punithaville from Corporators, addressing your insurance needs. We would like to thank our media partners who are broadcasting today's seminar. Thank you to Anile Express, Pagalavan TV, IBC Tamil, Mon Tamil, Krishna TV, GTA Tamil TV, Yugam Vanoli, EET TV, NDTV, and Sethi.com. We would like to thank all of the viewers who joined us from Sri Lanka, Canada, and around the world. இலங்கையில் இருந்து இணைந்தவர்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகின்றோம். Our next seminar will be on Super Visa and it will be in June. We hope to see you all there. Nandri Vanakkam. Vinissa, go ahead. இன்றைக்கு கருத்தரங்கில் சிறப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வினிதா, பிரியாந்த், மயூரி and Thivagar மற்றும் vote of thanks வைதேகி வில்லியம்